Hello, welcome back to the channel. So in this video, quickly we shall see about atomic number and mass number. So it's a very simple concept, but sometimes elladru idra mele questions barabahudu, though recently questions have not appeared related to this concept. Idu very basic aspect irodrinda I am just taking this concept. Any atom, it can be represented in this particular format. Say X, if it is symbol of atom, then in the left corner we can write A. It is nothing but mass number of that atom. And in the left corner we can write it is left lower corner we can write atomic number, and mass number it will be left upper corner. So this Z atomic number it will be called as Z, and that will be written here. Fine, what is this atomic number? All of us know that atomic number it is simply nothing but total number of protons present in the atom, neutral atom, right? So ಒಂದು atom ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ number of protons ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, that will be directly called as Z. Remember, not number of electrons, number of protons by definition Z. Similarly, what is mass number? See, bhal sati idu mass number it will be confused with atomic mass. Remember this fact, atomic mass is completely different, whereas mass number it is totally different. Mass number simply it means that it is number of protons plus number of neutrons. Mass number and atomic mass hatra irabahudu, but by definition atomic mass it will be totally different. Mass number andre by definition it is number of protons. P stands for protons plus N stands for neutrons. So total number of protons plus neutrons, that will be called as mass number A. One quick illustration if I can take, it is this one. Sodium it can be represented as sodium 1123. So this is one particular isotope of sodium. What is isotope? We shall see that. But this is one particular isotope of sodium. Idu 11 ide anta helindre atomic number it simply means that sodium atom it has 11 protons in it, and if this is 23 it simply means that its mass number is 23, which means that it has 11 protons antu ide annodu illi gotagide. 11 protons plus along with that 12 neutrons are present. So therefore 11 plus 12 totally 23 nucleons, protons plus neutrons together adanna eradanu seri nucleons anta kariteve because they are present in nucleus of the atom. So therefore 23 nucleons, and mass number it will be 23 for this. Now let's come to, based on this atomic number and mass number, we can have concept of isotopes. So iso always it means that it is same. So topes anta helandre illi it is simply it says that same position, that is the meaning. So now isotopes andre same position ಅನ್ನೋದು meaning ಬರುತ್ತೆ, and which means that so ಈ ಎರಡು isotopes ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ they have same position in periodic table. So now position for elements or positions for atoms anta matadidre it should be in periodic table. So if we call isotopes, those isotopes definitely they will not be having different places in periodic tables, they will be having same places, therefore they will be called as isotopes. Essentially ಏನಾಗಬೇಕು isotopes ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they should have same number of protons. Two atoms which have got same number of protons, they can be called as isotopes, right? ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ same number of protons ಅನ್ನೋದನ್ನೇ even we can call it as same Z. Example, see, we know this is proton, this is deuterium, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ protium, this is deuterium, this is called as tritium. So ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ Z ಒಂದೇ ಇದೆ, Z it is 1. Mass number it is different, but mass number difference ಇರುವಂತದ್ದು that doesn't make any difference to us. Very important thing, isotopes andre same number of protons irbeku, that is there. So this is a set of examples for isotopes. Similarly we can have different examples for isotopes. So next thing, isobars andre it is same number of protons plus neutrons. Two atoms if they have same number of protons plus neutrons or same number of same A, right? Atomic mass number A it should be same. Different Z ಇರಬಹುದು, of course usually Z difference ಇರುತ್ತೆ, right? But ಏನು mass number ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. Mass number if it is same, in that case we call it as isobars. See example here, argon, potassium and calcium, and in all these cases definitely we have different Z. So idraddu Z it is 18, 19, 20, but mass number what we have is identical for all these cases. So these three species they can be called as isobars. Next, similarly we can even have isotones. Isotones it refers to same number of neutrons. So if you consider two species, those two species they should have same number of neutrons, right? ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, number of neutrons it can be worked out in this way.
A minus Z, because A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೈನಸ್ Z ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದರಲ್ಲಿ Z ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. If we have same A minus Z, or if we have same number of neutrons, then such species they are called as isotones. Consider this. Now these three species if you consider, see these have different Z ಬೇರೆ ಇದೆ, ಇವುಗಳದ್ದು A ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇದೆ, right? And all these three are different atoms, silicon, phosphorus, sulfur. But ಇವು ಮೂರು ನಡುವಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these three they can be called as isotones. And it can be remembered very easily. Isotones, ಇಲ್ಲಿ n ಬರುತ್ತೆ, tones n ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 13 minus 14 which will be 16, 31 minus 15 again 16, 32 minus 16 again 16. So all of these they have 16 neutrons, therefore these are called as, these three they are set of isotones. Finally, very important one, idu other three you must have learnt it in physics also, but chemistry point of view, other thing which is not directly related to nucleus but atomic related iruvanthaddu, it is isoelectronic. What is meant by isoelectronic? Isoelectronic anta helidre, as the name suggests, we should have same number of electrons for two species. ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ Z, A, ವಾಟ್ ಎವರ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಆ ಥರದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥಿಂಗ್. F minus, F atomic number, it is 9, which means that in a neutral state it has 9 electrons and 9 protons. But ಇಲ್ಲಿ F minus ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, which means that it has 10 electrons. Neon, neutral atom, it has 10 electrons. Sodium, neutral atom, it will be having 11 electrons. But Na plus ಇದೆ ಅಂದರೆ it has lost 1 electron, so therefore it has 10 electron. Similarly, magnesium 2 plus ಅಂದರೆ neutral species ದಲ್ಲಿ it has say 12 electrons. ಈಗ 2 plus ಇದೆ ಅಂದರೆ it simply means that 2 electrons ಅನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, that's how it's 10 electrons. Similarly, aluminum, atomic number 13, in neutral state 13 electrons will be there, but 3 plus ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has lost 3 electrons, and therefore all of them they have 10 electrons. So all these species they can be called as isoelectronic species. And definitely we can expect question related to this. ಮೇ ಬಿ ಯಾವುದು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ನಿಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಆರ್ಗಾನಿಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, just 2 examples I take. These are previously appeared questions itself. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ CET 92, 94 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CET 92 ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್? ವಿ ನೋ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, ದಿಸ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 235, 239. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಅದು ಏನು ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಇಫ್ ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್, ರೈಟ್? So here if you look at, both have got mass number same. This is neon 19, this is F19. So therefore they have same A ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this should be isobar. So this should be the answer, right? So maybe ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಅಂಥದ್ದೇನೋ ಯಾವುದೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. This is isotope, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು isobar. So these are isobars. One more. The charge on the atom containing 17 protons, 18 electrons and 18 neutrons, 18 electrons is 17 protons, 18 neutrons, 18 electrons. See, neutron, this is chargeless species, ಹಾಗಾಗಿ that will not contribute to charge. Protons ಮತ್ತು electrons they carry ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದರಿಂದ +1 -1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ proton it will be said to be +1, electron it is said to be -1. Now 17 protons, 18 electrons ಅಂದರೆ 1 electron it is extra. So these 17 protons they neutralize the charge on 17 electrons. 1 electron it will remain extra, therefore -1 charge should be present. Answer it should be this, but we can try writing ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರಿಬಹುದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಬರೆದ್ರೆ it will be atomic number 17 ಇರೋದ್ರಿಂದ it should be 17 chlorine. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 17 protons plus 18 neutrons ಅಂದರೆ it will be 35, but 18 electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್
ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್, ರೈಟ್. So this is some very basic concept related to atomic structure. Hope this has given a clear idea on atomic number, mass number and other related concepts. Thank you for watching this video. Thank you again.